ഈശോയുടെ തിരുക്കച്ച പൊതുദർശനത്തിന് 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടൂറിൻ തിരുക്കച്ച ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ഈശോയുടെ മൃതശരീരം പൊതിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തിരുക്കച്ചയിൽ അവിടുത്തെ തിരുമുറിവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഈ നാളിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകരുമെന്ന് ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിൻ അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സിസാരെ നൊസിഗ്ലിയ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും വിശ്വാസികൾക്ക് തിരുക്കച്ച ദർശിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുക്കച്ചയിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം പകർച്ചവ്യാധികളെയും വേദനകളെയും അതിജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈശോയുടെ തിരുശരീരം പൊതിയാൻ ഉപയോഗിച്ച തിരുക്കച്ച ടൂറിൻ സെന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കത്തീഡ്രലിലും അവിടുത്തെ ശിരസ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടവൽ സ്പെയിനിലെ ഒവിയസോ സാൽ സാൽവദോർ കത്തീഡ്രലിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 കച്ചകളും ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്ന് 2016 ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. The shroud is a linen cloth in Turin, Italy. It's been there for over 400 years. It was in France for 250 years prior to that. It's 14 feet long, 3.5 feet wide, and bears the faint image of a crucified man. That's when it was discovered that for some reason the image looks much clearer in a negative than it does on the cloth itself. So if you look here, you'll see the face and the hair. You see some blood onto the forehead and into the hair here from an apparent crown of thorns. And then we come down here and we see the chest area. Now the shroud was in a fire in 1532, and so all these are burns and patches and these are scorch marks from that fire. So this image lies between these two parallel lines, which are nothing more than burns and patches and scorch marks. And here's a side wound right here with blood flowing down from it. Now everything appears white because this is in a photo negative. Everything on the cloth itself it would appear brown. And so we see the blood on the arms here, and we see the nail wound in the wrist. We see the hands. And then we're coming down further, and because it was in a fire, there's a pattern of water stains. There's a water stain over the knees here. We see some blood down here by the feet, and so this is a remarkable image. But what few people realize is that it's not just a face. It's not just a frontal image. It's a full front and back image of about a 5'10" crucified man. So if you come over this way, you'll see scrapes and blood flows all around the back of the head from an apparent crown of thorns. We'd see scourge marks all across the back, all the way down to the ankles, about 120 scourge marks from an apparent scourging or whipping. We see the blood across the small of the back from that side wound. We see the back of the legs here with the bottom of the right foot with 2 exit wounds for 2 nails. We see the blood trailing off from this wound and a second exit wound here, and we see the back of the left heel. And in fact, the left leg is somewhat elevated above the right leg. And so now we understand why, over the centuries, people have been so intrigued by this. Could this be the image of Jesus? And here it is, you are in the 21st century, and it remains a mystery. We still cannot duplicate or replicate this image, and there does not appear any discernible artistic process by which this was created. And in terms of who is the man, well, if the Shroud of Turin wrapped someone who was crucified, it can only be Jesus, because I don't know who else received the crown of thorns as a singular mockery for claiming to be King of the Jews, so there's many uniquenesses to Christ's crucifixion that would identify this man as Jesus.
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സൺഡേ ശാലോം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇൻസ്റ്റന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കൂ. ഇമെയിൽ ID editorialsunday@gmail.com.